kulandirani ku presentation yathu yomaliza. Muli ndi ine Elda Daniel. So tinayamba limodzi presentation yathu yambireni yeni imene inali chenicheni chimene chitinga ku Bangwe SDA. So tinayamba kuona presentation imeneyo ndikuyamba kuyenda nayo nkhaniija kuyenda nayo ikuzatherapo. So ndingathe kupempha kuti munthu akambe kuonera mavidiyo zambirira eni ndikuzafika ifali ndiyomaliza eni ndipo ndifuna ndingothokoza Mulungu pa zonse zimene wativumbulutsira. Ndikhulupirira Mulungu akudalisani chimodzimodzi mmene andidalisirani. Tifuna tiyambe presentation yathu. Tiyeni tione Agalatiya 3:28-29. Muno mulibe Myuda kapena Mheleni, muno mulibe kapolo kapena mfulu, muno mulibe mwamuna ndi mkazi, pakuti muli nonse mmodzi mwa Khristu Yesu. 29. Koma ngati muli a Khristu muli mbewu ya Abrahamu, nyumba monga malonjezano. So tikamakamba za chipulumutso anthu ena amati maona apapa mulibe mwamuna mulibe mkazi. Ndithu anthu amuna athu akalana okhaokha akazi okhaokha amakhala nawo no chikhristu chipulumutso mwa Khristu chimachosa munthu okhala amuna kapena mkazi. Mweyayi chona akamba apa chena no ngati muli a Abrahamu, ngati muli mwa Khristu akamba za chipulumutso. Kubwera kwa Khristu Yesu sikubwera monga ngati amuna kapena akazi, sikudalira ndi amuna kapena mkazi ayi. Chomwe chikudalira pa chimbuzi athu ndikukhulupirira ndikukhazika mwandani mwa Khristu Yesu, chimene akuthandiza ndi apo. Koma tikakamba za umuna kapena wakazi 2 Akorinto 6:8 no ndipo ndidzakhala kwa ine Atate ndi inu mudzakhala kwa ine ana amuna ndi akazi, anena Ambuye wamphamvu. So pamene tabada somaso pano ngati uli mwamuna udzakhala ndi mwana wamuna weneno wandani wa Mulungu, ukakhala mkazi udzakhala mwana weneno wamkazi wandani wa Mulungu. So chipulumutso sikuchosa zimenezi, sikuchosa laini imene imasiyanisa mwamuna kapena yani kapena mkazi. Anu Mateyu 19:3 mpaka 5 ikonda ndipo Afarisi anadza kwa iye namuyesa nanena, kodi nkololedwa kuti munthu achose mkazi wake pa chifukwa chilichonse? Ndipo Yesu anayankha nati, kodi simunawerenge kuti iye amene adalenga munthu pachiyambi analenga iye mwamuna ndi mkazi? 5 nati chifukwa ichi mwamuna adzasiya atate wake ndi amake nadzaphatikana ndi mkazi wake ndipo awiri adzakhala thupi limodzi. Chotero kuti salinso awiri koma thupi limodzi. Chifukwa yake ichi imene Mulungu anachimanga pamodzi munthu asachilekane. So tikamakamba za amuna ndi akazi, Yesu Khristu anakhazikika pa chiphunzitso cha Genesis chapter 2 kuti pa mwamuna kapena chani mkazi, ukwati ndi pakati pa mwamuna ndi chani ndi mkazi. So Yesu Khristu anakamba mothera kuti pa nkhani, right? So tikaona bwinobwino panali anthu ena ngati mkulu uyu amapanga argue mosusana ndi Bible. So tenevereni mfundo zake kuti chani. Your definition is that a woman is someone who is female, you said, right? Correct, is a biological female. So what happens if we have maybe someone who is female, identifies as a woman, right? You know, cisgender woman, right? As you just explained, but maybe doesn't have the ability to reproduce. Maybe doesn't have those organs that you're talking about that are reproductive organs. I have answered the question. You stood up here and said trans women are women. Yes. Tell me what you mean. What is a woman? Womanhood is something that, just as Ethan explained, I cannot define because I am not But myself. you used the word, so what did you mean when you said trans women are women if you don't know what it means? Right? So here's the thing. So I do not define what a woman is because I do not identify as a woman. Womanhood is something that is an umbrella term. It includes people That describes what? People who identify as a woman. Identify as what? As a woman. What is that? Was to each their own. Each woman, each man, each person is going to have a different relation with their own gender identity and define it differently. So uyu ndi amene amafotokoza kuti azibambo amene anabadwa ngati azibambo kumana anasintha aliyo ndi azimayi amene ndi azimayi basi. So ngakhala akone ngati bambo ndi chani ndi azimayi basi. So matu osha makamba kuti noti azimayi ndi ndani, ndi akuti azimayi ndi munthu amene akuziva ndi azimayi. Ndakuti okay azimayi ndi chani, ndati ayi nesi ndingafotokoza azimayi ndi chani, muna azimayi ngati temene imapanga encompass anthu onse amene avatali ndi azimayi. So anthu afunanso kune china chilichonse, afunanso kune china chilichonse ndithu. So tikaona bwinobwino kumayambiriro kwa argument iku anthu amene amapanga support za gay nthawi imeneyo
amasusa ma arguments ena ndetonayo no anthu akana ati pompa no muzamba unena kuti no azibambo atha kupanganso menstruation kapena kusamba, so anthu amakana pa nthawi imene ankakana, koma panopa tiona nawo tino anthu amene amatani amavomera kuti azibambo atha kupanganso menstruation, of which ndizodabwisa. Do me a favor and watch this video. To say that men can menstruate is a lie. You said that we think that men menstruate and no one does. Now, the crazy guy in the video is Dennis Prager, who is the owner of PragerU, a huge conservative media nonprofit. Now, this video is from 2019, and when it came out, even Bill Maher thought Prager sounded like a nut. Yet here we are, 4 years later, and the idea that men can menstruate is becoming culturally accepted. Now, conservatives are always accused of using the slippery slope fallacy. For example, just because the government makes marijuana legal doesn't mean they're going to make all drugs legal, right? Yet in Portland, Oregon, this is exactly what's happened, and it's resulted in disastrous results. Now, in the case of love and sexuality, 20 years ago, every liberal in America was saying nothing more will happen if you legalize gay marriage. Now, I'm not saying that gay marriage or being trans is bad. On the contrary, it's your life. Do whatever you want. I'm just saying the fact that the crazy old conservative yelling was right and continues to be right is a god-awful reflection of where our society is today, and it is an indication that on an intellectual level, we have completely lost our minds. Ndo video imene amafotoza nchinena kuti anthu amene nthawi imene amati papa tingovomereza makoti amagetsi sipabwaso zina AI, right? Koma kuna atino ngakhale zina ateno ati zinthu ambiri zinatani zinabwera, samati ati tingopanga makoti amagetsi okhala chani mato mapeto ake chochitika chani panasegweka magetsi a zinthu zonse zoyipa zimene zotani zikubwera pa nthawi inoyo. Alright, so panopa Arijan. I can tell you right now, my period I experience every month is very real, very valid, and very painful. But you know what? You go ahead and keep invalidating trans women. You go ahead and keep telling them that their experience is not real. You go ahead and keep telling them that, because if that makes you feel like a real woman, if that makes you feel so big and important, sweetie, then you go do it. Whatever helps you sleep at night, boo-boo. But I'm here to tell you the real facts. Trans women experience menstrual cycles. Not all of us. Oh no, not all of us. No. Some of us are lucky and don't have to go through it. And then some of us, like myself, go through it every month. So, awanda azibambo amene anabadwa angati azibambo kumana akuzisintha okha kusanduka yani azimuna anabadwa angati azimuna akusintha okha kuti akhale yani asikana. Ndakunena kuti no ifeyo timapanganso yani period, muona ati period ndi yani atamava ingati kusambe ikafika nthawi naye kamwezi amava mimba kupweteka kumano ngakhale ziyonjo samatuka yani magazi, so kusiyana ndi umene koko. So afoloka yonje, so anthu akuzilengatiwo ndi azimaidi, right? So uyu ndi wina amene amafotokozaso zimenezi. Okay, so the verdict definitely seems to be in on this one. Trans women have periods, and that fills me with great relief because that was really scary pain that I've never experienced before in my life, the gut-wrenching. But it also fills me with quite a lot of empathy for women who have dealt with this their entire lives, because I never could have fathomed that period pain was that bad. So good on you guys for living. I hope you guys have a nice day. Okay, this is why it's so tikaona muno bwino uyu ndi wina amene ali nyamata ali pamambapa na nyamata nasintha kukhala chani sikana ndi akufotokoza bwera azibambo amene anasintha kukhala azimayi trans women nawo samapanga ndi machani maperiod kuti amapawa kuitika mimba kwambiri. So yeah, we tenga kutenga mimba kwambiriko kuti mene ndi chani period. Now tikaona muno bwino amene atino ma trans men ndi azimayi amene anabadwa kuti ndi azimayi kumana akuzintha kukhala chani azibambo. So tikaona banja la awiriwa transgender. I live uyuyu osa awiriwa ndi asikana, anabadwa asikana kumano ena anatenga ma hormone blockers ndi kusanduka no zibambo. So tione nkhani yawo kudathana zaidi. in this world as a man. I always wanted to carry a child. I always wanted to be pregnant.
pakuti I was assigned female at birth. anafuna kuti azakhaini My mwana name was phenayo. Andrea. So nduyo I came out to my parents Uyo, as ali a wachibeni. lesbian when I was 18. so ali nzake aitira nawo za makolo ake ati ndi lesbian amakonda asikana nzake nawo za makolo ake then tipitize kuonera. Transgender. I was assigned female at birth. My name was Andrea. I came out to my parents as a lesbian when I was 18, and they were very supportive. So ali makolo akewo anamthandiza kwambiri, anayisupportive. Caitlin was my first love. So chibwezi yake We chiyamba naye met in nsikana. college. I remember College. it was our second day of class, and I saw Caitlin. I thought, that is the most beautiful woman I've ever seen. Yeah, I can't say I noticed you for a while. It's fair. Many months. We briefly dated for about 3 months, and Caitlin broke up with me and broke my heart. But I always was completely in love with Caitlin and always thought that I wanted to marry her and end up with her, and I knew that she was the hottest person I would ever have sex with my entire life. So atukambira ali atakumana na college anakonda wanzakewo kuti awe ndiye khala amene anafuna ndikhale naye mpaka chani moyo wanga wonse. 8 years later, the stars aligned for us to be together again. Everything changed in about 8 years. Yeah. So zaka 8 zitatha anakwatira. I never felt very comfortable or very pleased with my body. And then in my mid-20s, I came to the realization that I would want to live my life as a man. I started taking testosterone. I ended up having a double mastectomy or top surgery. I felt better than I ever So felt anapanga top before. surgery anakochosa moyo yake. Yeah, I get the door for you, okay? Today, we have an appointment with our doctor. Can we check in? Hi, can I help you? Yes. Just checking in. We have 9:30 for Ari. I got pregnant about 8.5 months ago through an at-home fun time insemination with just Can we redo that and not say fun time? No. You told me to tell you if you said weird things, and this is a weird I thing. want to say weird things. I got pregnant using a known donor. He's a friend who fit a lot of the qualities that I would want for my family. We put his sperm into a syringe, and Caitlin actually put the syringe into me on his apartment bathroom floor, and then I got pregnant. I think we're ready. I think we can. So zimene zachitika zina no zimayi amene atasanduka mbamboyu ali mimba panopa chifani ngakhala anapanga top surgery amati mastectomy whatever sanachose zolo zake zachi kazi. So anapeza sperm donor kapena anapeza mbambo wina amene anapasa homuna ndi anapanga inject ndi kukhano uyembekeze, right? So kuti kumapeto ake mene But here! Look at how sweet they are. Look at this baby. Look at this baby. Look at this. idathawa anabereka mwana bambo uja sika nzimayi jana asanduka mbambo. That's daddy. That's so weird. That's your daddy, you know. You're so beautiful. Seeing the baby, I was just so astonished. Like, it was amazing. They brought the baby over to me, and I knew that was my baby. I recognized them. And it was just the best feeling. Oh, yeah. You got little mini ears like perfect ears like that. Oh, you are gorgeous, huh? So napanga play clip imene kuti ndimvesese kuti kuchitika njani dziko lapansi pano. So pano ma English namba kusintha ku America, right? So muone conversation imene takhala apa. Michael, do you know what the leading cause of death for pregnant people is?
Pregnant people? Mothers? Women? If you'd like to call them mothers, not all of them are mothers, but if you'd like to call them. So abapo akutino muzayi kutino chimapesa anthu amene ali ndi mimba ndi chani ndakuza anthu amene ali mimba osati azimayi ata kapena azimayi ndata uthakena na azimayi kumane ndana anthu oyembekezera chifukwa cha video ina tinaona ije fanino azimayi ambiri akazisintha akhale azibambo asana zapange bottom surgery amatha kukhala ndi mwana ndi zina zotena nde anthu amene amadana no azibambo atha kukhalanso ndi ana azibambo so zindi zimangobalika so amangangana nkhaneke imeneyo mu video iyi. What are they if they're not mothers? They're pregnant people. What people other than mothers are pregnant? Does it bother you to use inclusive language? Well, It's just interesting. I prefer to use precise language. It's interesting because you come into this conversation, trying to hold this moral superiority, but then I try to be moral when I can, but Right, but when I use inclusive language, which it only takes a couple extra syllables to use inclusive language, To include and who? it seems to include people who don't, identify as women but can become pregnant. So, like a person who's born a woman and then identifies as a man and is pregnant. Yeah. So you're telling me that in order to be a moral person, I need to accept the idea that a man, someone who is born a man and looks like a man, can really become a woman. That's a prerequisite of my being a moral person. So mavuto ambiri achitika ifa imeneji ndi maargument amakhala no azibambo na athu atenga pathupi panona azimayi amazasintha aliyo ndi azibambo ndi akatenga pathupi anthu amene ati azibamboso na athu atenga yani pathupi ona so zinthu zambiri zikutembenuzidwa. You've referred to people with a capacity for pregnancy. Would that be women? Many women, cis women, have the capacity for pregnancy. Many cis women do not have the capacity for pregnancy. There are also trans men who are capable of pregnancy, as well as non-binary people who are capable of pregnancy. Your line of questioning is transphobic, and it opens up trans people to violence by not recognizing them. Wow, you're saying that I'm opening up people to violence by asking whether or not women are the folks who can have pregnancies? Denying that trans people exist and pretending not to know that they exist. I'm is denying that dangerous. trans people exist by asking you if you're talking about women having pregnancies? Do you believe that men can get pregnant? No, I don't think women can get So you are pregnant. denying that trans people exist? And that leads to violence? Is this how you run your classroom? Are students allowed to question you? Or are they Absolutely. also treated like this, where No, they're they're told allowed that they're to question. opening up people to violence? We have a good by time in my questioning? class. You should join. Oh, I bet. You might learn a lot. I would learn a lot. I've learned a lot I just in this know. exchange. Absolutely. Extraordinary. So mambo ya amamfusa oyo ndi lecture komanso trans activist kuti kodi une ali anthu amene ali ndi kutheka kutenga mimba amene andi azimayi ndi amati iwe ukukana kuti ma trans men chani ndi anazamfusa mamfusafusa kuti no mukuvomera no azimambo atha kutenga mimba ndi mimba azimambo sangatenge mimba ndarubona mukana ma trans men so imakhala blame game at the end of the day. So nzimayo yana akuluakulu kufunika rivomereze nyinthu ina. So nzimayo afika pona ara akuluakulu ayi tisiye kusintha ma definition anzimayi, right? Fana azimayi ife ndife anakubala. So amanguforokoza zimene zikuti akuluakulu apapazikuoneka tino zinthu zambapita kwina. Language needs to be grounded in reality. I'm not a birthing person. I'm a mother. I don't identify as female. I am female. And there's something else. When gender identity is privileged over biological sex, females lose. It's that simple. Because sex does matter. Only females go through female puberty, get pregnant, give birth, and go through menopause. That's biology. And no one can self-define into or out of biological reality. Some photos are ineyo sizoni ndimazibanga identify ngati female ine ndine nkazi so ndimazibanga identify ngati ine ndine nkazi kana no ndazimayi okha amene amayamba kusamba ndikutengaso pathupi ndikuzasiyaso kusamba iyi ndi biology munthu songangozitulusa kupena kulowesa mu biology yayi so now panopa zinafika pachena no ngati kuziva tiwende nzimayi bandu yemba mutapita so bafa yandani yasika iwe ndiwe
mzimayi umaziva ndi mbambo tapita bafa ya ndani ya zibambo. So ichi chimene chimachitika, so mzimayi andati mwana anga ali kumeneko mbambo ngati kulwako kutaniko, so mbamboyo akuziva ekhati ni yani ni zimayi ndimone zinachitika. Don't get in my face. Do not get in my face. Don't get in my face. Don't get in my face. Don't you see my daughter right here? She's crazy. No. You need to go over there to the men. You need to go over there to the men. Only here in Chicago. You is a man. A whole grown man. Wow. Over here at the park. For the last time, I'm not a man. I'm sorry. I don't know what. No. I look more fabulous than you. You wish. You wish. On my worst day, baby. On my worst day. Okay. Good luck. Good luck. If y'all have a problem with me using this bathroom, y'all can go somewhere else. Hey man, use another bathroom. Excuse me? Just use another bathroom. There's a child in there. What? Men. That's a child. Did you just say what you, huh? That's a child in there. A little girl. Like, use the men's bathroom. Okay. I'm a woman. What does it matter? What does it matter? Y'all need to mind your business. Y'all need to mind your business. This is where world is coming to some type. I don't know what you about to learn a lesson. Man, you at a children's park, man. Chill. What are you saying? It's a kid park, man. Yeah, do you even have any kids? Yo, just So mutaona yeso kunile chimene chilipocho mbambo ndithu wa ndevu akuti yeyo ndi nsikana akufuna kutulowa kubafa kapena toilet yachani ya azimayi, which mzimayi amunzira asunga lo even anthu ongoona akuti aya amwene kunoko ndipake ana ubwambwa ndipitani kwa chani pazi bambuko. So bambo ta ine ndine ndani ne mzimayi. So taona no pali nditi chisokonekere chachikulu chimene kuchitika, right? So tikapita m'Bible Genesis 2 verse 23 24 25 anati no ndipo anati Adam uyu tsopano ndiye fupa la mafupa anga ndi mnofu anga ndipo adzatchedwa mkazi ife anatengedwa kwa mwamuna. So tikamona bwinobwino, right, Adam akuwuzidwa kuti uyu ndi mkazi. Mulungu akupanga china kuti ndipanga ina unthanga. So Adam pungomuona mkazi akuzinda uyu ndi fupa la chani la mafupa anga. Ndiye Yesu paja anafotokoza no izi zimene Mulungu analengera anthu, analenga mwamuna ndi chani ndi mkazi. So ni Mulungu amene anayika zimenezi. Romans verse 21 pa 22 23 akuti funa chifukwa kuti ngakhale anadziwa Mulungu sanachitira ulemu okwenera ulemu ndipo sanayamika koma anakhala opanda pake maganizo awo ndipo unada mtima awo wopulukira pakunena kuti ali anzeru anapusa. 23 nasandutsa ulemerero wa Mulungu osawonongeka naofananiza ndi chifanizo cha munthu wowonongeka ndi cha mbalame ndi cha nyama zoyendayenda ndi cha zokwawa. So anthu akufananiza ulemerero wa Mulungu ndi zinthu zopanda ntchito, right? And anthu amazide nawo kuti ndo anzeru kena kamaoneka kuti ndotani ndopusa. So tionere panopa ku America kuti maphunziro ana akumaphunzitsa chani. Kodi maphunziro ana akumaphunzitsa chani ana amenewa? You're a parent, right? Okay. It's perfectly normal for 10 years and up. Here's just one page I want you to see here. Ndamone pejiyo akonesa zibambawira kugona buku la ana. For 10 and up, huh? It's unspeakable what these people have done to our children. When did that start? When was it decided that we need to start teaching kids about this stuff at such a young age? So I'll answer that with one word: Kinsey. So amafuza tino kodi zinamba bwanji tino anati zaphunzitsa za sex education. So anafotokoza tino zinamba ndi nani Kinsey. Kinsey ndi mkulu amene anapena apanga ma research yake. Ndione nemene pa. Kinsey was a social reformer. He wanted to rid society of Judeo-Christian values when it came to sexuality. And he worked very hard to do that. And Kinsey anali munthu amene amafunisisa na no asinthe zinthu zochitika mu society komanso amafuna achose ma principles a Bible amene amakamba za mwamuna ndi chani ndi mkazi. Kinsey would be very happy with our culture today. His idea was that children are sexual from birth. Ndiye amafotokoza tino ana they are sexual from birth. Manjira ina ana amafuna kugonana kapena kugonedwa kambira atangobadwa.
that we're all inherently sexual creatures from cradle to grave. He believed that true happiness is found in a life of perverse sexual experimentation. So no matter amafunza the no age. chiwerewere cha chinachi chonse ndeni chimene chimabwesa miyendedwe ya moyo. Kinze ndawo anapanga ma research ake What came out amene amagwiritsa ntchito kupanga ma education amene sex education yawo. is that his research was fraudulent. Kinsey based his fraudulent conclusions on data he collected from convicted sex offenders and child. So data yake amaitenga kwa anthu amene amagwirirana kupanga research, amapasa mabuku azibambo amene amagwirirana kuti azipereka data kwa iye. Child molesters. His research was conducted in prisons, not everyday America. He also performed horrific sexual experiments on children, some under the age of 1. So amapanga suma experiment achiwerewere pana angakhale azaka 1. His most influential book, Sexual Behavior in the Human Male, contains an infamous chart called Table 34, which documents the orgasms of very young kids, including babies as young as 5 months old. So anayimba chibuku yake Kinzeyo ndanayika mu chart kuti no anthu akwanisida kupanga zachiwerewere. Ndanayika mwana zaka 5, miyezi 11, zaka 2 mpaka 4. So anawso amapanga ma experiment ake nkula ameneyo. Ndezimene zimakwisira ntchito kupanga sex education. No taphunzitsana za sex education ali zaka 25 na chifukwa no anthu amabada ali achiwerewere kale. But instead of suffering the consequences for his heinous actions, he was and still is celebrated by academia and Hollywood. His ideas form the foundation for sexual education in public schools today. How do we get from this to... So titaona lerolo ngakhale ku White House kunapita mkulu uyu anali mbambo komano anapanga transition okhala yani sikana. Ne anayitana ku White House. Mutaona ndi White House America. So arapita ameneko anapanga scandal ena no bamba amene anasanduka zimayi anavula mala yake ndumazigwedeza mawere yake. Ndi pana mbali ya panali asikana awiri amene anabada kuti ndi asikana koma anasanduka zibambo nawo sanavula ndumazigwedeza mawere. Ndi pomufusa kuti unapanga nyi zimenezi anampanga bano tasazabeleso White House. Amanata kodi mene nali nyamata muja ndikavala mapa ibe amene amayankhula kanthu mwana ndine sikana ndikavala mala yesa kankho ndi anamapanga zi defend za mimbiri. So anyways malisi ya siku na tuno ndikamakamba na tuno society yathu inawola tukamba chani tedode nemezi ukhalira. Welcome to the White House. Thank you. Happy Pride Month. Happy Pride Year. Happy Pride Month. So awo ndi Joe Biden. Transgender children. You are beautiful. You are heard. You belong. You're understood. You are loved. And you belong. So President of America. Inspiring people I've ever known. Amanga advocate LGBT. Can we take a little video? Hi, Mr. President. It is an honor. Trans rights are human rights. Joe Biden. Oh, it's okay. Ndoyo amene anapanga anali mbambo anapanga transfer manoma ndi zimayi. So anapanga ino video imeneyo. Lezilango teno zinavuta anapanga ban kuti asazapireso kuti ku White House. So izo zimene zimachitika panopa. Mwana Genesis 2 verse 18 akuti yani Yehova Mulungu ndipo anati sikwabwino kuti munthu akhale yekha ndizampangira wonthangatira. So zimayi mubanja ali ngati wonthangatira chani mbambo. So Mulungu anasiyanisa ndithu ma roles a mbambo ndi mayi. Zimayi ndi wonthangatira chani mbambo. Genesis 3:16 yani kwa mkaziyo ndipo anati ndizachulukisa kusauka kwako ndipo tengera mimba pako udzakhala pakubala. Udzakhumba mwamuna ako ndipo iye adzalamulira iwe. Ndipo mwamuna anamutcha dzina lake mkazi hapa chifukwa ndiye amake awamoyo. So tikaona m'Baibulo amene angatenge mimba ndi zimayi. Amene angatenge pathupi ndi zimayi. Ndipo zimayi ndi omuthangatira ndani? Bamboyo. Right? So tikaona bwino tione mene pakuti chani. You can teach what you want to teach. You can set your boundaries on what you think love is.
But do not assume that everyone's boundaries are the same. Hundreds of protesters outside the Montgomery County Board of Education. At issue, inclusive and LGBTQ+ literature for kids. So ababa makula analusa wa America na wabanga protest outside the school ndeya izizi munthu akukhulupira amene ukhulupira kumene musazilenga zimene zonso kuti nomwe ambe kwaphunzitsa chani ana athu patende school ya boma so school yako maphunziro odula chimozunga kunoko so anthu ambiri amapita za maskulu anawo maskulu aboma so maskulu aboma amaphunzitsa zinthu za LGBT anawo sende asilamu akhristu anthu ena okhuzira naye musamba kwaphunzitsa ana athu zimenezi so kana kuli nali imeneyi. Some of these families say they received a letter from the school system back in March stating they would no longer be able to opt out of that inclusive curriculum at the public school. So poyambirira makolo amatha kusankhana ananga subject isatenga. So ma public school ananaleya ababa basi sirize kuuzanso ndipo so mwana aziva ngatendi basi nanga lali school mphunzitsi amene afuna achite nawo. 3 families are leading the charge, having filed a federal lawsuit against the school system. To make sure that they uphold their responsibilities to equitably serve all of their diverse populations, including faith communities. We love everyone, we respect everyone, but we would appreciate if, because we don't impose our policies and our rights to them, I believe that they shouldn't impose theirs on us. Increase in mental illness, increase in addiction, increase in suicide for kids. Those are the results of exclusion. Someone's feelings being disturbed seems less important than protecting the lives of LGBTQ students. So abobonzo nena kuti makolo udanda kuti ife sitimakakamiza chikhulupiriro chathu pa iwowa. Why is it akakamiza zikhulupiriro zathu pa feyo ndi ana? So awo ndi mavuto amene akuchitika kumapeto ake. Mavuto waakulu kwambiri. So apapati ngona ma videos amene akufotoza kuti iwe ndiwe chimene ukumva. So ukangomva ngati nyamara ukamva ndiwe so kuna ma videos anthu amene zikukhalira social media banga influence anthu kwambiri. You are what you feel you are. Some people are girls, some are boys, some are both, some are neither. Gender is all about how we feel on the inside and how we express ourselves. Ah, the gender fluid teacher. What do I go by in the classroom? I go by Teacher Fambrini. As a queer and trans teacher, my agenda is to show little boys that they don't have to be like as stereotypically masculine, that they can like paint their nails and wear earrings and like still be a guy and like it can be cool. So you worry that they're So ndithu aziphunzitsa ambiri so ena amakhalanso ndi ma transgender so amaphunzitsa ana kuti ine yomwe ngati mphunzitsi ndikufuna ndiaphunzitsa ana ona tuno chakuvala za pinki kwambiri amatengera ndi zachisikana so awuzatona anyamata athu apanga zachisikana komabe kukhalabe anyamata so ndithu kuli ndithu mpungupungu waukulu kuli agenda yaikulu yokuti no movement imeneyi iphunzitse ana kufana uzati tsogolo la America ndi chani ndi anawo so ngati angaphunzitse mwachangu kutatha kuatenga kuti akhale mu chinthu chimenechi so uyu ndi wa gay wana amafotokoza zina zimene ziyamba kusamusangalasa ndi LGBT community so tiyendeveni. The LGB is sexuality and the TQ plus is identity. You can't deny that these are two completely separate groups. One has everything to do with who someone is with, and another has everything to do with how that person presents themselves, what their personality is like, if they're suffering gender dysphoria, a whole ball of things. And don't forget TQ plus, that plus being an additional things that just keep adding to the list. LGB, clearly defined, we know what it is, we know what it stands for, and it's done. The TQ plus is not. And on that note, biology matters. There's male and there's female, and the LGB is rooted and depends on biology to even exist. The definition of a homosexual is to be sexually attracted to one's own. So yeah, man, I don't know my LGB. Lesbians, gay, bisexual, the biology science. So you know, mutati ndi lesbian kamene ama gay and amene amuna amakonda amuna okhaokha akazi amene amakonda akazi anzawo. Bisexual ndi mamuna kapena akazi amene amakonda akazi ndi amuna pa nthawi imodzi. So atimene ndi science akufotokoza. Komano tikamakamba TQ plus 2LS ndi imene ukumverera. So akuti no zinazo si science so akupanga attack movement ina. Sex. The definition of a heterosexual is to be attracted to the opposite sex. The definition of bisexuality is to be attracted to both sexes. Again, male and female. Sexes
biology. It's not about culture. It's not how someone presents themselves. It's not about what gender someone says they are. It's literally biology. The only way you can change this is by creating new words and changing the definition. And that's exactly what the TQ plus side of things are doing. The erasure of women. Content creator Savannah. Anthu akusintha nyina yiyonse of which in zona amafuna akusintha nzima yani kusintha mbamboti yani. Edwards summed this up really well. The use of cisgender terms has nothing to do with male and female. It has everything to do with affirming a yeah, so in the mat wash, debate. So you said you're an EMT. You're responding to a health emergency. Biological male, somebody with a penis, is having a medical emergency. And they say to you, I think I'm having a miscarriage. Would you check them to see if they're having a miscarriage? Would you consider that a possibility for them? Look. No. Sounds like we've established there are some people who, in principle, can get pregnant, and there are some people who can't. Lots of women can't get pregnant either. Yeah, but they're still of the nature to get pregnant. A person being born with one leg doesn't mean that now legs are on a spectrum, and we can't say anything at all about how many legs a person has. If a human is born without two legs, something went wrong. They were supposed to have that second leg. Same thing for a woman. A woman by her nature can get pregnant. A man by his nature never can. So if you meet a woman of childbearing age, say she's 28 years old, and she can't get pregnant, you know automatically that something has gone wrong. And she can go to the doctor and... So, tamona abamatu washa photos anena kuti amafusa yokoroke atakariwa unambambo na no biology ga inimba, right? Ndi munthu amene akuna randu khani miscarriage kodi mwacheka ndamati ayi ati okay fine ndi amamuzana kuti no apata vesano na kuti no amene amatenga pathupi ni nani ndi zimayi osati mbambo ndi amati ayi azimayi ena sangatenga pathupi ndi amazati ya nkhani ndimeneyo kunena kuti no pala azimayi ena sangatenge pathupi komano nkhani ndi no chibadwire cha azimayi njuti athatenga chani athatenga pathupi komanso ngati zimayi saotenga pathupi athapita kuchipatala ndokamuyeza kuti no vuto ndi yani fati no chibadwire cha azimayi njuti athatenga yani pathupi manonzi bamusatenga pathupi sizo tini ngapita nayo chipatala fati no abopo ndi nkhani yetu no tikuzaka ndi bamusamatenga yani so ndi nkhani yetu panopa anthu amapanga argue over zinthu zina kuti no apanga argue against common sense of which nkhani yako ndikususana ndi yani the Bible ndi zimene Mulungu anadani anakhazikisa 111 verse ya koma ndifuna mudziwe kuti mutu wa munthu yese ndiye Khristu ndiye mutu wa mkazi ndiye mamuna ndipo mutu wa Khristu ndiye yani ndiye Mulungu tikamangamba banja pakati mamuna ndi yani ndi mkazi Efeso 5 verse 22 ali yani akazi inu mverani amuna anu ainu eni monga kumvera Ambuye 24 komatu monga Eklezia amvera Khristu koteronso akazi amvere amuna awo mzinthu so zimayi afunika alemekeze mamuna ake ndi kumpasa yani ulemu icho chimene Bible ikutani nikunena Bible ichita usiyanisa pakati pa ndani pa mamuna ndi yani ndi mkazi so mkulu uyu anakhala activist wa ma lesbians ndi ma gays For about 10 or 15 years, I was a passionate LGBT activist because I bought into the oppressive narrative. I like I'm a failed opera singer. I like theatres. I like musicals. I actually have a kind of cultural persona that makes me look like I might be gay. And, I had a lot of gay friends and I felt very strongly for them and I wanted to protect them. So for a while, I too was very much in favour of gay marriage until I began to discover that the gay marriage project wasn't WYSIWYG. It wasn't based on what you saw. It turned out that lesbian relationships were the most violent and unstable of all relationships. We have this from Scandinavian research to people who think this is just a piece of slipped in homophobia. My gay friends in my university town who came to talk over their woes with me said, well, you know, I'm in a stable, faithful, monogamous gay relationship, but I wish he wouldn't sleep away 8 times a month. The maximum is 4. So yeah, photos and kwazaka 10 15 amapanga defend my gays. Yeah, so again, kumamara zambiri zimene amakonda zimene simuna magay amakonda ndanthu anapeza da anamba kukonda amakiza ni anzaga amene ali magay. Of course yes gay. Yeah, man, no.
ndimapanga defend kwambiri kumene ntamba kuona maubwenzi amene amapanga akabwera kwa ine kuti ndiasovere mavuto awo. Namba kuona no maubwenzi amene wasi maubwenzi amene Mulungu amafuna atani akhalepo. Chifukwa chonena kuti maubwenzi analo sokonekera kwambiri ndamafuna kupanga kuti ku Scandinavia kuti no ma research amene analoka ku Scandinavia ndionesa no maubwenzi amagay ma lesbian maubwenzi opyaso kwambiri papakhaso kuzuza naso kwambiri kuposaso maubwenzi enawo. Ndamafuna nawo kuti ngati nzake ena akanali magay mu relationship ndamanata ine ndili maubwenzi kuti tapalana ukati bwinobwino okuti ndife okhulupirana nani nzake tinagwizana kuti no azituluka ukaona anthu ena akafolo kokha pamwezi mwana amatuluka ka 8 right. So nzona no mabwenzi ena wasi amene Mulungu anatani anayika. So tikamaona bwinobwino banja Efeso 5:29 mpaka 33 yani pakuti munthu sana dana nalo thupi lake ndi kale lonse moto alifera nalisunga monganso Khristu Eklesia pakuti tili zawalo za thupi lake. Chifukwa cha ichi munthu azasiya atate ndi mayi nazaphatikana ndi mkazi wake ndipo iwo awiri azakhala thupi limodzi. Ichi si nchachikulu koma ndinena za Khristu ndi Eklesia. So Yesu Khristu pokamba za chinthu icho akamba za iye ndi mpingo wake. Tikapakamba za banja tikamba za Yesu ndi mpingo wake. Banja leni likuyimirira ndi Yesu ndiye mamuna, mpingo ndiye mkazi. So tikamona chimene tikamakamba za LGBT community agenda amene imapanga destroy representation imene yapakati pa Yesu ndi mpingo wake. Miyambo 12:4 no mkazi wodekha ndiye kulona kwa mamuna wake koma ochititsa manyazi akunga chovundisa mafupa amamuna. So tikamakamba za azimayi ndi amene amakonza nyumba. Tikamati atilandira bwino timakhala tikamba za azimayi amene atilandira right. So popanda azimayi atilandira bwino simapa kuti talandiridwa. So azimayi ndi amene amakonza nyumba amene amasogoza ana kuti akalemekeze bambo. So azimayi ndofunikira kwambiri. So tione kuti no anthuwa ena akuti chani ngakhale Bible afrozen akuti chani. There's no such thing as biological men. That's not a real thing. That is a transphobic dog whistle. And we can't even define what a woman is. What is a woman? I don't think it's like defined. I think if somebody identifies as a woman, then they are a woman. So tikaona muno bwino anthu amene wawa akufuna apange raise imene Bible inanena kuti ule amuna kuli chani ndi akazi. Define nzimayi ndi chani sangathe kufotokozera koma iyo ngati umva ndi nzimayi ati ndiwe nzimayi. Ona so nzona nonzo vesa chisono kwambiri kuti no zoka paselafika kokana chiziwiso china chilichonse ndi kukakamira zinthu zosathandiza. Tito 2:3 ndi 5 ati chani momwemonso akazi okalamba akhale nawo makhalidwe oyenerera anthu oyera osadyelekeza osakondwa nacho chikondi chapavinyo akuphunzitsa zokoma 4 kuti akalangize akazi kuti akalangize akazi ang'ono akonde amuna awo akonde ana awo akhale odziletsa odekha ochita nyumba mwawo okoma angumvera amuna awo okha kuti mawu a Mulungu angachitiremo. So tikamaona azikazi Bible tuzefuna azikazi okalamba funika akaphunzitse azikazi achipere kuti moyo wapabanja timakhala bwanji kuti azikazi achipere aja akakonde amuna awo kuti azikazi achipere akhale odziletsa akakhale okonda amuna awo okha kuti mawu a Mulungu asachitire chani asachitire mwana. Chifukwa chimachitika chitano bambo athu akhala opemphera bambo athu akhala olembikira maona ngati mkazi wake ali osamvera ngati mkazi wake akuchita mosemphana ndi imene Mulungu anamupangira kuti azikonza ana ake ndi banja lake mawu a Mulungu amene mamuna ake akulalika amakhala onyozeka. So ichi ndi chiopsa chimene Mulungu akutiuza pamene apo. So tiona no azimayi achikulira funika aphunzitse azimayi achipere. So Marko 10:13 mpaka 15 ndipo anali kudza nato kwa iye Tiana kuti atikhudze ndipo ophunzirawo anawadzudzula. Pamene Yesu anaona anakwiya ndipo anati kwa iwo lolani Tiana tidze kwa ine musatirese pakuti ufumu wa Mulungu uli mwa oterewa.
ndithu ndinena ndinu munthu aliyense osalandira ufumu wa Mulungu ngati mwana sadzalowamo konse. So taona kuti Yesu Khristu anafunisisa kuti ana adze kwa iye. Ndiye tikaona ana abwino ana amauta akhala ndi mayi awo, right? So taona kuti no Yesu Khristu analola kuti ana abwere kwa iye. So azimayi afunika athandize ana akafike kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Icho ndicho chimene azimayi angathe kutani panga. Na muone pano pamene dziko lapasi likupangira tikamanga za drag show ni zibambo kuvala ngati nzimayi ndikupanga show. So papa amba kupanga drag show ya ana achichepere, right? So tikuona pamene Bible likunenera mmene tikuona pamene dziko lapasi kuyani. And if you haven't heard the name Desmond Napolis, get ready for this trailblazing 11-year-old drag kid who RuPaul is calling the future. His bravery is inspiring so many. We're going to talk to him in just a moment, but first, let's take a look at his amazing story. I am Desmond. I'm 11 years old, and I like pizza, trains, and drinking root beer since it's caffeine-free. I also do drag, and I love to put on makeup, dresses, and wigs. My full drag name is Desmond Is Amazing. I feel very happy to have a mom that accepts me. It really touches me deeply that there are other children out there that he's reaching and they're listening to him and he's influencing them to be themselves. I'm very proud of him. I'm proud that he's found his path so early. My greatest joy in this is just seeing Desmond happy. I love doing so makulu awo akusangala kuti mwana wawo ndi osangalala apanga zimene akufuna. So tikuona mmene dziko lapasi likuchitira kusiyana ndi mmene Mulungu akunenera. Drag because it makes me feel amazing and self-expressive. It just feels amazing to know that people love what I do. My one big message would be 3 words: be yourself always. Please welcome Desmond Napolis, a.k.a. Desmond Is Amazing. So mutaona anthu kuombera manja. So dziko lapasi lina standard ake. How you doing? Thanks for being here. So now ona izithu zinandipesa isoni. Mutakuona na kuno kamwana kale apa ali zaka 14. Ye muonere video hii kuti anafotokoza kuti chani. Ana zaka 14 nayo. Ndikuona kosangalala koma nthawi zonse sinali chonchi, so tizimanga pause. Atakuona kosangalala koma nthawi zonse sinali chonchi. Ndi ati nthawi zonse wakhala akumva wanena kuti anali kusiyana nthawi zonse za moyo wake. Ati mmene anali wang'ono amakonda kuswera ndi zidole komanso vala zovala zachikazi. Tara amakonda penta zikhadabo zake komanso kuvala so nayi hiyo amayi yake. Pari koma ana mapanga zimezi nyumba osati banja. Ari chifara anabada namata. So ati analibe azinzake komanso zimamvuta atakhale pakati pa asikana komanso anyamata amakonda kumutiza museke. Ati ali standard 5
mamutiza osati masewera. So atitera machoka ku skulu kalira ku nyumba, ndiye anthu amatha panga maboza kuti apeze mavuto ku skuluko. So mmodzi mwa mafana ananena kuti iwe ungozipha wekha pamene anakukonda ozene ku skulu. Anamuwuza kuti palibe amene angakusowa kuti afa. So anali mati they were very mean, ngati kuno amanchitira ankhanza. Ananzake aja amanchitira ankhanza. So amakolo akana anchosa kuti azamphusa ku nyumba, ndipo anawuthokoza kwambiri unachosa skulu akumphusa ku nyumba basi. So anafunsa mayi ake atravala dress maso store ndanavala naikana vumira ravala zvinezvi anabva bwino kufikira nthawi yake. Amai ane akanamba kumuyang'ana ndikumatenga zithunzi ifoni yawo. Ivo analakukoza akuseka iye. Anabva nthawi zonse anabva ngati ngokusa kwambiri. Ndi mayi ake anamuwuza kuti bwawa zonwina chake pa intaneti. Inali documentary ya mtsikana wina kutchedwa Jazz Jenny. Anali mtsikana wokongola mana anabadwa ngati nyamata. Then nawuza ili ngati yeyo inenso ndine mtsikana. Ndipo anapanga chitsamo zinambamveka kuti ana nyamata koma anabadwa ana mtsikana koma anabadwa mthupi la nyamata. Ndanaona kuti ine ndi transgender baby chonye chalakwika ndine. Ndipo makolo ake anapeza therapist kuti azimapha ineyo ndi ma transgender kids ena. Ndi therapist anandiyamba kunthandiza kuti ambe kusintha lakhale mayi. Ndipo analola kuti no tsitsi lake lirani likule, ndipo anayamba kuphunzira zambiri kuti aziziphoda bwanji. Akafika zaka 14 ambotenga ma hormones. So kulibe adayake azakhe ngati chani mtsikana. So atatenga doso yambirira anayamba kusangala kwambiri. Anawuza makolo ake kufuna ndipitenso skulu ndikaphunzire. Mara anamva anali womatha komabe anali ready. Anapeza skulu imodzi kuti ide anakumana ndi ahedi kumene. Ndi anasangalala analandira ku skuluko. Ndi anamuwuza kuti atha apita ku matoilet atsikana makakuza somene. Amasewera pa timu ya atsikana ya mpira. Ndi kusangalala kwambiri pano. So akulimbikitsa anyamata onse kuchepera limeneko kuti kutiza anthu ena sizabwino. Ndipo afuna kukwalisa amene akutizidwa kuti izi zizasintha sizoti nzamuyaya kuti zongotizidwa. Yeah, so nkhani ngine mene kumano ma comments pasipo anthu anadandaula kwambiri. Ma comments anthu amene abno aineyo ndine mtsikana ndipo ndimasangalala kusewera mu doti, kuvala ma raincoat, komanso kudula tsitsi langa, kukwera njinga, komanso kuvala makabudula anyamata. Ati makolo anga sana inamiza kundiwuza kuti iwe ndi nyamata komanso kuti iwe ufunika kukhala nyamata. Ndipo anangozindikira kuti
izini ngopanga mungati wachipere, right? Ndi anafotokoza munthu amene ati mone zibweza tango kuvesesa kuti ndiwe wachipere komanso kuza kuti ndiwe chani, ndiwe nyamata kuti ndiwe sikana. Adanga kuthandizira izo zotha upanga mano ndiwe chani, ndiwe sikana. So anthu ambiri anafotokoza choncho. Nde wina akufotokoza no ine ndinzi aka 12-13 ndimaona ngati ndifuna ndikhale chani, nyamata. Ndiye anazazindikira kuti no chimene chimanyasa pa usikana wake ndiwo kuti kusambako, komanso amaona ana kuti no anyamata amachitira mosiyana ndi ndani, ndi asikana. Koma pali zaka 27 komano akuti akusanga kwambiri kuti no ndi chani, ni sikanabe. So ana amatha apanga zisankho zosiyana-siyana pali ndi ana ndi anthu amadandala kwambiri pasi ma comments. So akuti no ati uyu wina akuti no mwana anga amuna amakondosera ndi zidole ndi amakonda kuvala zovala za sister wake komanso anali wachiti. Koma ali zaka 19 wanopa school inali yovuta amamutiza, right? Ndiye apa kunena kuti nyamatayo watani wakukula ndi ati makola afunika nguzinga kuti ana ndi chani, ndi ana. So anthu ambiri akudandala pasi kuti mwasinthirani mwana wanu, ana ndi ana, right? So tikuthaona pana atino azimayi afunika akhale aulemu. 1 Petro 3 anati no amene kukometsera kwanu kusakhale kwakunja, kuluka tsitsi ndi kuvala zagolide kapena kuvala chovala. Koma kukhale munthu wobisika wa mtima, chovala chosala cha mzimu ofasa ndi wachite, ndiwo amtengo wake apatali pamaso pa Mulungu. Pakuti kotero aKazi pakuti poteronso kale aKazi oyera mtima akuyembekezera Mulungu anazikomesera okha, namvera amuna awo okha. 6 monga Sara namvera Abrahamu namutcha iye Ambuye, ameneyo mukhala ana ake ngati muchita bwino, osaopa opsa chilichonse. So azimayi kufunika khala ulemu, mungati ulemu umankomesera mkazi, right? Tikamakamba za azimuna kuti mabanja awo alimbe, mafunika tuno mkazi amvere ndikachita ulemu. Andi chinthu chimene chimapangisa mkazi akhale okoma pamaso pa amuna ake. Andi tikaona bwinobwino pano panzowesa nawo tuno azimayi ambiri anakhala amwano, komanso chopesa ndi azibambo ambiri sakukondanso azikazi awo. Azimayi amafuna kuti no azikondedwa ndi azimuna awo. Izi zikamachepera mabanja amasweka. So Satana uza zimenezi so apangisa azimayi akhale amwano, akhale osachita ulemu, andi azibambo akhale sosakonda chani, azikazi awo. Ndiye futa ake ndi no mkazi ngati sakukondedwa zimavuta iye kuti ampase chani, ulemu mwamuna ake. Andi mwamuna ngati sakupasidwa ulemu zimavuta kuti akankonde chani, mkazi wake. So chinthu ichi chimangopitirira. Andi Satana uza zimenezi ndipo kuna kukonza goli limene kuti no onse akagwire mmenemu. Tikaona Akolose 3:1 mpaka Akolose 3:10 mpaka 16 no kulolelana wina ndi mnzake ndi kukhululukana eni okha ngati wina ali nchofoka chifukwa panzake, monganso Ambuye anakukhululukirani inu, teroni inunso. 14 koma kuposa izi zonse khalani nacho chikondano, ndicho chomangirira cha mtima wamphamvu. 15 ndipo mtendere wa Khristu uchite ufumu mtima yanu, ulinga konso mayitanidwe thupi limodzi, ndipo khalani akuyamika. 16 mawu a Khristu akhalise mwa inu, chichuluke cha nzeru yonse ndi kuphunzitsa ndi kuyambirana ndi eni okha ndi masalimo ndi mayamiko ndi nyimbo zauzimu ndi kuyimbira Mulungu ndi chisomo mu mtima mwanu. Ndimafuna ngolimbikitsa nawo no topic iyi ndiyikulu kwambiri, koma chisomo cha Mulungu atachiona onayo kuti no Mulungu amasintha. Mulungu yenkhani amene amasintha anthu kwacho saku lesbian gay community ndikuwabweresa kuti akhale ana ene ake amuna ndi akazi. Tinaona zimene timaona ana amuna tinaona ma lesbians, ma gays akupanga converted. So tikungofuna mu video ine mafuna ndikuonesa nanu zimene Bible zimanena za azikazi, zimene dziko lapansi likunena za ndani, za azikazi. Dziko lapansi likuwononga china Yesu, mabanja anthu akuwonongeka kwambiri, right? So chindiyopesa soni chimechichi mwaso chindiyopesa soni kwambiri china no libuve ndiwe ifuna ipange erase azimayi kuti tikamati zimayi ndi chani tisamavesa ndi chani,
so nzomvetsa soni koma ndikhulupirira nato mulungu akudalisani, mulungu wakuoneserani chimene dziko likupanga ndi zimene ananena m'Baibulo. Tifuna tikasake mawu ake chifukwa mmenemo tipeza moyo wosatha. Koma ngati sitibwera kwa Yesu Khristu titha kupeza moyo wosatha. Chimene ndikaulimbikitseni chinatuno step number 1 ndikulapa machimo anu ndikupereka moyo wanu kwa Yesu Khristu. Ichi nchinthu chachikulu chimene munthu sakufunika aphonye pa moyo wake. Akapanga chinthu ichi wachita chinthu chachikulu. Munthu apitiriza kupita pa channel pathu ndikaonera mavidiyo ena onse mu playlist kuti masiku amapeto anthawi ndi playlist imene nakonza special imene kuli malaliko onse okhuza ndi LGBT community kumalawi kuno kunja ndi imene anthu angatulukiremo kukapeza Yesu Khristu ndi chombo cha moyo wathu. Ndipempha nanu mutenge mavidiyo amene awo kwapanga download, wagawa kwa anthu ena, kwapanga like, kwapanganso share kunatuno anthu ena akaonere ndikudalitsikanso. Mulungu akudalitseni ndikukusungani.